Меня зовут Лера, а как тебя зовут? If you want to learn how to continue this conversation, watch the video till the end. Hello everyone and welcome to our channel. Today we are gonna learn how to introduce yourself in Russian. When introducing yourself in Russian, it is important to start with a polite greeting. The most common greeting in Russian is Привет. which means hello or hi. However, in more formal situations, it is better to use Здравствуйте. For detailed explanation about greetings, watch our greetings video. After the greeting, to say my name is, you can say Меня зовут. and you will add your name. For example, if your name is John, you will say Меня зовут Джон. to ask the other person what is your name, you will say Как тебя зовут? it is the informal usage, and if you want to use the formal version, you will say Как вас зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Диана, а как тебя зовут? Меня зовут Дима. Приятно познакомиться. to say your nationality, you say Я из. which means I am from. Я из России. Я из Америки. To ask where are you from, we say Откуда ты? Откуда ты? Я из России. to say I live in, you say Я живу в Америке. Я живу в Германии. to say your age, you say Мне лет или мне года. Мне 22 года. Сколько тебе лет? Мне 23 года. А тебе сколько? Мне 25 лет. to talk about your hobbies, you can say Мне нравится. it means I like. Мне нравится играть в футбол и рисовать. Now, to practice what you learn in this video, introduce yourself at the comments. You can use this text as an example to write your own. Привет, меня зовут Алексей. Я из России и живу в Москве. Мне 24 года. Мне нравится танцевать и готовить. So that's all for today's video. Don't forget to click the like button and make sure that you are subscribed to our channel. See you in the next video.